paydaş kurum ve kuruluşlarımızın birbirinden kıymetli temsilcileri, saygıdeğer akademisyenlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirlerimiz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İsfahan Üniversitesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde Fatih Belediye'mizin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Kültür ve Sanatta Şahname Sempozyumu açılış programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Saygıdeğer misafirlerimiz, programımızın hemen başında selamlama konuşmaları için Sayın Betül Bilgin hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Efendim Betül Hanım'ı davet ettik. Birlikte Hasan Didban ve Aslıhan Erkmen. Buyursunlar efendim. Alkışlarınızla. Sayın Hazirun, çok değerli konuklarımız, İslam Sanatları Uygulama Araştırma Merkezi adına hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Biz bu programa yaklaşık 3 sene önce özellikle benim Erasmus için gittiğim İsfahan Üniversitesi'nde ilk kararlarını verdik. 3 senedir bu çalışma içerisindeyiz. Çok önemli bizim için bu. Ve ben çok uzatmayacağım çünkü protokol konuşmalarımız oldukça uzun olacak. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Hayırlı, verimli bir sempozyum diliyorum. Hoş geldiniz. Dear distinguished guests, it's the same, almost the same talk in English, then there will be a Persian version following. As my dear colleague and friend Betül expressed that the International Şahname Symposium in Culture and Art is a multidisciplinary event, and its preparations go back to several years. The initiative is the Fatih Sultan Mehmet University and Isfahan University, then Istanbul University, and Classical Turkish Arts Foundation has been integrated, and I am representing my university, Istanbul Technical University. And we are very proud to have honorable guests, protocol speeches from the Consulate General of Iran in Istanbul, and dear supporters of Fatih Municipality, and the Persian Language and Literature Academy and Saudi Foundation for their valuable collaborations. And we would like to thank everyone and wish you a wonderful symposium and wish you a beautiful networking here in Istanbul. به نام خداوند جان و خرد، مهمانان ارجمند، به همایش بین‌المللی فرهنگ و هنر شاهنامه خوش آمدید. برگزاری این همایش در چارچوب برنامه‌ریزی دقیق با همکاری و مشارکت دانشگاه سلطان محمد فاتح، دانشگاه اصفهان، دانشگاه استانبول، وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول، شهرداری فاتح، انجمن هنرهای کلاسیک ترک، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و بنیاد سعدی برگزار می شود. از تمامی شرکت کنندگان و از تمامی کسانی که در این همایش زحمت کشیده و از آن حمایت کردن تشکر میکنم. آرزوی همایشی شایسته برای همه دارم. Müteşekkirim. Efendim saygıdeğer hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem konuşmaları hem sempozyumun gerçekleşmesi noktasında verdikleri emek ve gayretlerden ötürü. Saygıdeğer Hazirun, şimdi ise protokol konuşmaları noktasında İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Hakkı Gurbetçi hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Merhabalar. Deneyimli olduğum bir konu değil bu. Muhammed Emin Demirkan Bey'in adına buraya size hoş geldin demek için geldim. Aslında hazırlanmış bir metnim var. Onu okumayı düşünmüyorum. Protokol konuşmalarının uzun olduğunu Betül Hocam da beyan ettiler.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hoş geldiniz. Efendim konuşmaları için Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Hakkı Gurbetçi Beyefendi'ye çok teşekkür ediyor ve konuşmaları için İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Sayın Haluk Zülfikar Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Kıymetli Büyükelçimiz, kıymetli rektörlerimiz, hocalarımız, konuklar, Fatih Belediyesi'nin kıymetli belediye başkan yardımcısı, hepinize hoş geldiniz diyorum. İstanbul Üniversitesi adına burada olmak, bu organizasyonun içinde olmak bizler için ayrı bir onur. Çünkü şu felsefeyle hep hareket etmeye çalışıyoruz. Multidisipliner, yani kültürler arası, bilimler arası, hatta bilimler üstü ve arası bir arada anlayış hakim olduğunda ortaya çıkan ürünler çok etkileyici oluyor. Bugün başlayan ve Perşembe günü bitecek olan bu sempozyumun da bunun önemli örneklerinden biri olacağı aşikar. Lakin bu sempozyumun Şahname gibi dünya tarihinin sanat, kültür ve bilim tarihine damga vurmuş çok önemli bir eser ve bu eserin uzantıları üzerine kurgulanmış olması ayrıca öneme, ehemmiyete sahip. Zira başlangıçta da ifade etmeye çalıştığım üzere yıllarca Batı tanımında yer alan bilimin sanatla, kültürle kopuk oluşu, aradaki farklılıkların maalesef o külli yapıyı birlikte ele alarak başarısını, olumlu uzantı ve faydalarını görmeyi zorlaştırıcı tarafı olmuş. Ama zaman içinde süreç bu disiplinler arası, disiplinler üstü anlayışı bilime de hakim kılarak çözme gayretini sürdürürken Şahname'ye döndüğümüzde yapısı itibarıyla bunu bundan yaklaşık 1100 yıl önce çözdüğünü görmek çok etkileyici gerçekten. Çok etkileyici. Biz 6 tane bilgi türünü yaşamımızda altını çizerek topluma yöneltiyoruz. Sanatı bir bilgi türü, tekniği bir bilgi türü, ama bunlardan biri olarak bilimi de, yani bilimsel bilgiyi de başka bir bilgi türü olarak tanımlıyoruz. Bu 6 bilgi türünün dikkatlice eser incelendiğinde 6'sını da bir araya getirebilmesi itibarıyla çok etkileyici olduğu bir kez daha görülecektir diye düşünüyorum. İstanbul Üniversitesi olarak işin bilimiyle beraber sanatının ve bütün hepsinin hedefinde yer alan insana odaklanmanın getirdiği ana tanımlardan biri olan kültür kavramını içinde barındıran bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen bütün hocalarımızı, kurumlarımızı, işbirliklerini, arkadaşlarımızı, hepsini canı gönülden tebrik ediyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılar sunarım. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Haluk Zülfikar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere ev sahibimiz, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Necati Selvi Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Evet, kıymetli Hazur'un yurt içinden ve yurt dışından gelen çok kıymetli misafirlerimiz, Uluslararası Kültür ve Sanatta Şahname Sempozyumu ve sergisinin bu açılış programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ergün Turan Bey'in öncelikle selamlarını sizlere iletmek isterim. Şu an tabii içerisinde bulunduğumuz mekan Neslişah Sultan Kültür ve Spor Merkezimiz henüz daha
yeni hizmete açılmış bir mekanımız. Bu mekanda, daha henüz açılmış olan bu mekanda bu kadar kıymetli bir programa ev sahipliği yapıyor olmaktan da ayrıca şeref duyuyoruz. Onu da ifade etmek isterim. Bundan sonra da inşallah bu tarz kıymetli etkinliklerde burada buluşmayı ümit ediyoruz. Bu programda emeği geçen çok kıymetli üniversitelerimize, paydaşlarımıza, yurt dışından gelen misafirlerimize yine tekrardan teşekkür ediyorum. Program boyunca da burada kendi ekibimizde yer alıyor olacağız. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim konuşmaları için Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Necati Selvi Beyefendi'ye çok teşekkür ediyor ve konuşmaları için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Fehamettin Başar hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Muhterem Hazirun, kıymetli misafirler, üniversitemiz İslam Sanatları Merkezi'nin İstanbul Üniversitesi, İsfahan Üniversitesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı ile birlikte düzenlemiş olduğu Fatih Belediye Başkanlığımızın İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Kültür Ateşeliği'nin destekleriyle düzenlemiş olduğu Uluslararası Kültür ve Sanatta Şahname Sempozyumuna hoş geldiniz. Sizleri üniversitemiz ve rektörümüz adına saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, İstanbul'umuzun kalbinde, kadim İstanbul surlarının yanı başında tarihi yarımada içindeyiz. Ülkemize, İstanbul'umuza, şehrin Fatih'inin ismini taşıyan Fatih ilçemize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Malumunuz olduğu üzere 10. yüzyılın ikinci yarısı ile 11. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Firdevsi'nin Farsça manzum olarak kaleme almış olduğu ve dönemin ünlü hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud'a sunulmuş olan Şahname, İran'ın milli destanı olarak kabul edildiği gibi dünya klasiklerinin de en önde gelen şaheserlerinden birisidir. Birçok yazma nüshası bulunan ve günümüze ulaşmış olan Şahname'de 50.000 civarında beyit bulunmaktadır. Bugün resimli ve resimsiz olarak çeşitli kütüphanelerde, koleksiyonlarda çok sayıda nüshası bulunan bu eser, başta İran olmak üzere Hindistan'da, Avrupa'da birçok defa neşredilmiş, tenkitli neşirleri ve tercümeleri yapılmıştır. Ülkemizde de Osmanlılar zamanında yapılan tercümelerinin yanı sıra Cumhuriyet döneminde eserin ilk 20 beyti Necati Lugal tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş ve yayımlanmıştır. Bu muazzam eser, Türkiye'den ve farklı ülkeden gelen araştırmacılar tarafından sunulacak tebliğlerle edebi, tarihi ve sosyal, sanatsal yönleriyle incelenecek. Şahname'de bulunan minyatürlerin yeni yorumları yapılacak, yeni değerlendirmelerde bulunulacaktır. Ayrıca sempozyum oturumlarıyla birlikte bu sempozyumun temasına uygun olarak hazırlanan sergi ve poster sunumlarını da izlemek imkanımız olacaktır. Bu uluslararası sempozyumun, hakiki uluslararası sempozyumun ve serginin düzenlenmesinde başta Betül Bilgin hocamız olmak üzere düzenleme kurulunu ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. Fatih Belediye Başkanlığımıza ve katkısı olan diğer paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki en büyük teşekkürü bu sempozyuma tebliğleriyle katılan
Sizler hak ediyorsunuz, misafirlerimiz hak ediyor. İstanbul'umuzun kalbinde, Fatih Belediye'mizin ev sahipliğinde, tarihi Yarımada'daki bu güzel mekanda 3 gün boyunca devam edecek olan bu sempozyumun, bu bilim şöleninin hayırlara vesile olmasını, başarılı geçmesini diliyor. Sizleri tekrar saygılarımla selamlıyorum. Efendim konuşmaları için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Fehamettin Başar hocamıza çok teşekkür ediyor ve konuşmaları için İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Cevat Mabudi Far Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام علیکم. سلام و تشکر از برگزاری این جلسه خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر حداد عادل، ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. تشکر ویژه از ریاست محترم دانشگاه فاتح سلطان محمد، معاونت محترم دانشگاه استانبول، معاون محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ریاست محترم فرهنگستان هنر ترکیه، شهرداری منطقه فاتح، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، خانم‌ها، آقایان و حاضرین در این جلسه و همینطور اساتید محترمی که از جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردن. شاهنامه یک اثر فاخر و ممتاز در عرصه ادبیات جهان است و همواره مد نظر پژوهشگران و صاحب نظران ادبیات در سراسر جهانه. شاهنامه گنجینه فاخر، گنجینه خرد و دانایی است. سراسر آن درس انسانیت و اخلاق و فضیلت است. آزادگی و گردنفرازی و تسلیم نشدن در برابر ناحق اصول ثابت انسانی اخلاقی تمام پهلوانان در این اثر است. سخن راندن در خصوص شاهنامه و در محضر اساتید بزرگوار حاضر در جلسه از جمله جناب آقای دکتر حداد عادل، برای این جانب که واقعا کمترین تجربه در این زمینه رو دارم بسیار سخت است، لذا ترجیح میدم که به عنوان حاضر و کسی که گوش بده به بیانات شما اساتید محترم و از فرصتی که امروز نصیب ما شده در حضور دکتر حداد عادل هستیم، بیانات زیبای ایشان، بتونن این جمع رو مستفیض کنم و بهره بگیریم. خیلی وقت دوستان رو نخواهم گرفت، فقط لازم میدونم تشکر کنم از زحمات خانوم دکتر بتول بیلگین، هیئت اجرایی، هیئت علمی و هنری همایش و همچنین از حمایت‌های رؤسای محترم دانشگاه‌هایی که قبلا اسمشون رو بردیم و شهرداری محترم فاتح و دیگر عزیزان و مسئولین که در برگزاری این نشست واقعا تلاش کردند. به عنوان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران نهایت تشکر و قدردانی رو دارم. با تشکر. Efendim konuşmaları için İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Cevat Mabudi Far Beyefendi'ye çok teşekkür ediyor ve konuşmaları için Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi ve Sadi Vakfı Başkanı Sayın Golam Ali Haddad Adil Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. باشه کریم صحبتی شد. بسم الله الرحمن الرحیم.
استادان ارجمند و دوستداران عزیز فردوسی و شاهنامه، خوشوقتم که به نمایندگی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی در جمع شما حضور دارم و مایلم تشکرات صمیمانه خود را از دانشگاه استانبول و دانشگاه سلطان محمد فاتح و دانشگاه اصفهان و سرکنسولگری و وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول به مناسبت برگزاری این همایش تشکر کنم. وظیفه خود می‌دانم مراتب همدردی خود را با ملت مظلوم فلسطین و مردم رنج دیده غزه در این روزهای سخت و تلخ اظهار کنم. سخن گفتن از شاهنامه در فرهنگ و هنر ملل کاری نیست که از عهده یک نفر، آن هم در یک سخنرانی و مقاله برآید. زیرا شاهنامه کتابی مفصل است که بیش از 1000 سال سراسر آفاق فارسی زبان و بلکه همه جهان را از جهات گوناگون تحت تأثیر قرار داده است. شاهنامه چنان که در بیت معروف شاعر فروغی بسطامی آمده با 100,000 جلوه برون آمده است و با 100,000 دیده باید به تماشای آن نشست. اگر بخواهیم از این دریا جرعه‌ای بنوشیم و بنوشانیم، تنها می توانیم فهرستوار اشاراتی به سرفصل موضوعات و مباحث داشته باشیم. شاهنامه از آن جهت که کتاب شعری با حدود 50,000 بیت به زبان فارسی است، طبعاً بیشترین تأثیر را در سرزمین‌های فارسی زبان و به ویژه در ایران داشته است و بجاست ابتدا به تأثیر آن در فرهنگ و هنر ایران اشاره کنیم. شاهنامه کتاب همه مردم ایران است و اختصاص به گروه خاصی ندارد. نه فقط دانشمندان و استادان و ادیبان و پژوهشگران آن را می‌خوانند و از آن نکته‌ها می‌آموزند، بلکه مردم عادی کوچه و بازار و شهر و روستا نیز آن را می‌شناسند و می‌فهمند. 1000 سال پیش زبان فارسی به درجه‌ای از پختگی و تکامل رسیده بود که شعر فردوسی در شاهنامه را امروز حتی بیسوادان میفهمند و از آن لذت میبرند. فارسی زبانان و از آن جمله ایرانیان بر خود میبالند که در فرهنگ خود و به زبان ملی خود کتابی مفصل دارند که شعر است و داستان و افسانه و اسطوره است و تاریخ است و حماسه است و سوگ و سرود و هنر است و دین و اخلاق و حکمت است. این کتاب نزد ایرانیان از آن جهت محترم است
که سند معتبری در اثبات اصالت ملت ایران و قوت زبان فارسی به شمار می آید و در حقیقت شناسنامه است که در آن هویت ملت ایران تدوین و تثبیت شده است. شاهنامه در عمر 1000 سالش همه جا با ملت ایران همراه بوده است. استادان شعر و ادب در کتابخانه ها و دانشگاه ها و دلیران و رزمندگان در میدانهای رزم و پهلوانان در زورخانه ها و نقالان در قهوه‌خانه ها و عامه مردم در خانه ها با آن سر و کار داشتند. چه بسیار شبها که اهل خانه در شهرهای بزرگ یا روستاهای کوچک گرد پیرمرد یا جوانی هم از اهل خانه گرد آمده اند و با خواندن و شنیدن داستانهای رستم و سهراب و اسفندیار و سیاوش شبی خوش را به سحر رسانده اند و با شنیدن افسانه ها و غمنامه ها دچار حیرت و حسرت شده اند و گاه بر سرنوشت تلخ قهرمانان داستان گریسته و گاهی از چیرگی آنان بر دشمنان و اهریمنان به وجد آمده اند و بسا معلمان اخلاق که در مسجد و مدرسه برای بیان مقصود خویش از بیتی از آن کتاب مدد گرفتند و بسا خوشنویسان که عمر بر سر تحریر آن نهاده و نگارگرانی که قلم به تذهیب و تصویر و تشعیر آن به گردش درآورده‌اند. داستانهای شاهنامه از قدیم موضوع هنرهای نمایشی در ایران بوده است. برگزاری تعزیه سوگ سیاوش سنت بوده است و امروز نیز داستانها و حماسه های شاهنامه نظیر رستم و سهراب و بیژن و منیژه و هفت خان اسفندیار به صورت نمایشنامه های فاخر در ایران اجرا می شود. مردم ایران از عارف و عامی فردوسی را حکیمی می شناسند که نه تنها با سرودن 50,000 بیت شعر کاخی بلند از زبان فارسی برافراشته و عجم را زنده کرده است، بلکه همه جا و همه وقت همگان را با زبانی پاک به جوانمردی و رادی و انصاف و عدل و داد و ظلم ستیزی و آزادگی و خردمندی و دینداری فرا خوانده و آشکارا از مهر نبی و وصی دم زده است. وسعت میدان تأثیرگذاری شاهنامه و ژرف بودن معانی و تنوع مفاهیم آن در یک بازه زمانی 1000 ساله سبب شده است تا در طول تاریخ 10 کتاب کوچک و بزرگ به تقلید از آن با نامهای شاهنامه، شهنشاهنامه و فتحنامه
در دربار شاهان پس از محمود غزنوی سروده شود. در دوران معاصر ما نیز خود شاهنامه با انواع تصحیحات دانشگاهی و غیر دانشگاهی بارها در ایران به چاپ رسیده و صدها کتاب درباره فردوسی و شاهنامه او تألیف شده و هزاران مقاله پیرامون موضوعات گوناگون مرتبط با این کتاب به نگارش در آمده است. جلال خالقی مطلق از میان استاد جلال خالقی از میان پژوهش‌های ایرانیان با در قید حیات نبودن مؤلفان آنها از 13 عنوان یاد کرده که آنها را برای خوانندگان ایرانی حائز اهمیت دانسته است. علاوه بر آن، شاهنامه همواره در 1000 سال گذشته چه به صورت و چه به معنا سرچشمه الهام شاعران و نویسندگان فارسی زبان بوده است. اما شاهنامه کتابی نبوده که فقط در قلمرو زبان فارسی محدود بماند و به زبانهای دیگر ترجمه نشود. قدیمترین ترجمه شاهنامه 2 ترجمه به زبانهای گرجی و عربی است که هیچ یک از آنها باقی نمانده است. قدیمترین ترجمه موجود شاهنامه ترجمه بنداری اصفهانی به زبان عربی است که در قرن 7 صورت گرفته است. شاهنامه در سده‌های اخیر به کثیری از زبانها ترجمه شده و به بسیاری از کشورها راه یافته است. به روایت خالقی از ایرج افشار، شاهنامه فردوسی تا سال 1347 به صورت کلی و یا جزئی 254 بار به زبانهای مختلف جهان ترجمه و چاپ شده است. خالقی میگوید در سال 614 هجری قمری یعنی 1217 میلادی بازرگانی ایرانی به درخواست راهبی بودایی ژاپنی برای او یک رباعی و این بیت شاهنامه را می نویسد که هنوز در دست است. جهان یادگار است و ما رفتنی، به مردم نماند به جز مردمی. پس از آن که شاهنامه به زبانهای دیگر ترجمه شد و در دسترس پژوهشگران غیر فارسی زبان قرار گرفت، زمینه برای مقایسه اسطوره‌ها و حماسه‌های آن با اسطوره‌ها و حماسه‌های سایر ملت‌ها فراهم آمد و مخصوصاً شباهت‌های داستان‌های آن و سرگذشت و سرنوشت قهرمانان آن داستان‌ها با قهرمان‌های سایر ملت‌ها به ویژه یونانیان و هندیان موضوع تحقیق و تألیف قرار گرفت و بخش وسیعی از ادبیات تطبیقی را به خود اختصاص داد. تأثیر داستان‌های شاهنامه
در ذهن هنرمندان، در ذهن شاعران و نویسندگان دیگر کشورها سبب شد تا در ادبیات سایر کشورها منظومه ها و رمان های گوناگون با الهام گرفتن از آن داستان ها پدید آید. شاهنامه پژوهان غیر فارسی زبان علاوه بر ترجمه شاهنامه به تحقیق درباره آن بر پایه روش‌های جدید و عالمانه تصحیح متون همت گماشته و کسانی مانند ژول مول و تئودور نولتکه و فریتز ولف مؤلف فرهنگ ولف برای شاهنامه در میان آنان شهرت و اعتباری ویژه کسب کردند. علاوه بر این شاهنامه به سبب ماهیت شاعرانه و هنرمندانه خود به کارگاهی برای ظهور و بروز هنر خوشنویسان و نقاشان درآمد و مخصوصاً در ایران و هند نسخه های خطی متعددی پدید آمد که در هر یک از آنها دهها و صدها نگارگری زیبا وجود دارد و امروزه موزه های بزرگ دنیا به داشتن ورقی از آن نقاشی ها افتخار می کنند. شاهنامه بایسونقری و شاهنامه طهماسبی که بسیاری از لوحه های نقاشی آن در سالهای اخیر به ایران برگردانده شده نمونه های عالی این گونه نقاشی ها و هنرمندی ها به شمار می روند. در بیان تأثیر شاهنامه در فرهنگ و هنر ملل جا دارد به تأثیر آن در فرهنگ و هنر مردم سرزمین‌های پهناور امپراتوری عثمانی اشاراتی داشته باشیم. حقیقت این است که سابقه تأثیر شاهنامه در آسیای صغیر و آناتولی به تاریخ حضور زبان فارسی در این مناطق باز می‌گردد. پیش از تأسیس امپراتوری عثمانی و در دوره حکومت سلاجقه روم فارسی زبان رسمی آسیای صغیر بوده است. شادروان دکتر محمد امین ریاحی در کتاب عالمانه و سودمند خود به نام زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی می نویسد، نقل قول: محیط دستگاه سلجوقیان روم یک محیط کاملا ایرانی بود، به طوری که از 11 تن پادشاهان آن خاندان از غیاث الدین کیخسرو اول به بعد که در 588 به تخت نشست، در مدتی در حدود 100 سال 7 تن نام ایرانی کیانی داشتند: 3 کیخسرو، 2 کیقباد و 2 کیکاووس. همون یعنی ریاحی از تصاویری بر دیوارهای تالارهای کاخی یاد می کند که کیقباد اول در سال 635 در کنار دریاچه بیشهر در 100 کیلومتری قونیه برای خود ساخته بوده و آن تصاویر نقاشی داستانهای شاهنامه بوده است. حضور 40 ساله مولانا در قونیه
و پدید آمدن آثار گرانسنگ او مانند مثنوی و دیوان شمس و پیدایش طریقت مولویه و رواج سنت مثنوی خوانی به خوبی از رونق و رواج زبان و ادب فارسی در قلمرو سلجوقیان روم حکایت می کند. در باب حضور زبان فارسی در امپراتوری عثمانی ریاحی می نویسد نقل قول: در تاریخ‌های عثمانی نوشته شده که در همان روز فتح که سلطان محمد فاتح قدم بر کاخ امپراتوران بیزانس نهاد، این بیت فارسی را می‌خواند: بوم نوبت میزند بر طارم افراسیاب، پردهداری میکند در قصر قیصر عنکبوت. یعنی سلطان محمد فاتح که امروز دانشگاه به نام او میزبان ماست، وقتی استانبول رو فتح کرد و قدم به کاخ امپراتوری بیزانس نهاد، احساس درونی خود رو با این شعر فارسی بیان کرد. سنت شاهنامه خوانی که در دربار سلجوقیان روم وجود داشته، در دربارهای عثمانی نیز ادامه یافته است. در دربار هر یک از سلاطین عثمانی منصب شاهنامه خوانی وجود داشته و نام شاهنامه خوانان در کتاب‌های تاریخ ضبط شده است. شاعران برای هر یک از سلاطین عثمانی به تقلید از شاهنامه فردوسی شاهنامه می سرودند و شاهنامه خوانان آن سروده ها را می خواندند. خالقی مطلق می نویسد که در ترکیه عثمانی به مورخ شاهنامه چی می گفتند؟ مورخ را شاهنامه چی می خواندند؟ و شاهنامه خوانی در کنار مثنوی خوانی تا روزگاری نزدیک به زمان ما در قلمرو سلاطین عثمانی مرسوم و متداول بوده است. کهن‌ترین نشانه حضور شاهنامه در امپراتوری در قلمرو امپراتوری عثمانی نسخه است به نام اختیارات شاهنامه که گزیده و گلچینی از شاهنامه فردوسی در 13 باب است و ریاحی تاریخ تألیف آن را سال 574 هجری قمری دانسته است. خالقی مطلق در خصوص ترجمه شاهنامه به زبان ترکی عثمانی میگوید سومین زبانی که شاهنامه بدان ترجمه شد ترکی عثمانی است. سومین زبانی که شاهنامه بدان ترجمه شد ترکی عثمانی است. از 3 ترجمه نسبتاً کهن در این زبان گزارش کردند. یکی ترجمه‌ای به نثر از سال 854 هجری قمری از مترجمی ناشناس و دیگر ترجمه‌ای به شعر در سال 916 قمری از علی افندی و سوم ترجمه‌ای به نثر از کسی به نام مهدی در سال 1030 قمری. و باید به گزارش آقای خالقی این نکته مهم را هم بیفزاییم که در روزگار ما
ترجمه کامل دیگری نیز از شاهنامه به همت استاد محترم آقای دکتر نعمت یلدریم صورت گرفته که در 6 سال اخیر تا کنون 4 نوبت و جمعاً در شمارگان 10,000 نسخه به چاپ رسیده و به فروش رفته است و در ترکیه امروز خواننده و خواهان فراوان یافته است. چنین ارقام و اعدادی حتی در ایران امروز موجب تحسین و تعجب است. صحبت من به همین جا به پایان میرسد و وظیفه خود میدانم یک بار دیگر از دانشگاه‌ها و مؤسسات و استادان سرکار خانم بتول بگین و همکارانشون که در برپایی این همایش علمی که رشته‌های پیوند فرهنگی میان 2 کشور دوست و برادر و همسایه ایران و ترکیه را محکمتر می کند همت کرده اند سپاسگزاری کنم و اجازه می خواهم یک دوره دانشنامه زبان و ادب فارسی و بعضی کتاب‌هایی که به کار دانشجویان زبان فارسی در دانشگاه استانبول می آید در این فرصت به جناب آقای دکتر قزلیوز تقدیم بکنم. اگر تشریف بیارن و آقای دیدبان هم کمک کنن من این کتاب ها رو تقدیم کنم. Efendim, Ali Güleryüz hocamız sahnedeler. İstanbul Üniversitesi Arap Fars Dili Bölüm Başkanı. و این مجموعه است 12 جلدی، مجموعه است 12 جلدی تحت عنوان دانشنامه زبان و ادب فارسی که دایره المعارفی است برای استادان و پژوهشگران و دانشجویان زبان و ادب فارسی. 12 جلد کتابی است به این صورت. از این 12 جلد همه مقالاتی که اختصاصاً درباره فردوسی و شاهنامه او و شاهنامه سرایی در سنت فارسی نوشته شده بوده استخراج شده و ما اون کتابای دیگر هم لطف کنین و ما اینها رو جداگانه چاپ کرده ایم که خود این مجموعه مقالاتی که از این 12 جلد به فردوسی و شاهنامه اختصاص دارد کتابی شده است در حدود 1200 صفحه که در واقع برای استادانی که بخواهند شاهنامه را تدریس کنند بهترین منبع و مرجع است. علاوه بر این حالا نسخه از این کتاب آقای سلک شما اون جلد آبی رو به من لطف کنید. ممنون. این کتاب که به صورت یک جلدی من به شما نشان میدم در 1200 صفحه است و مقالات مربوط به فردوسی و شاهنامه است که از اون 12 جلد استخراج شده و جداگانه به چاپ رسیده است. یک دوره 5 جلدی فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی به کتابخانه گروه
ادبیات فارسی دانشگاه استانبول تقدیم میشه. این همان کتاب آبی است که نشون دادم که به صورت 2 جلدی چاپ شده. این رو من تقدیم میکنم. کتاب مثنوی مولوی ما و شما به تصحیح استاد محترم آقای دکتر محمد علی موحد که نزد شما هم همان اندازه شناخته شده است که نزد مردم ایران. استاد موحد سالهای طولانی به عنوان اولین ایرانی و فارسی زبان مثنوی مولوی را تصحیح دانشگاهی کردند و این کتاب به چاپ رسیده که در عرض 5 سال گذشته بارها در ایران تجدید چاپ شده و من یک دوره از اون رو هم تقدیم آقای دکتر میکنم و کتاب‌های دیگر. امیدوارم برگزاری این همایش وسیله ارتباط بیشتر ما با دانشگاه استانبول، دانشگاه سلطان محمد فاتح، دانشگاه‌های دیگر در آنکارا، در ارزروم و در سایر شهرهای ترکیه بشه و روابط فرهنگی و ادبی ما به برکت فردوسی و شاهنامه او از آنچه هست رشد و توسعه بیشتری پیدا بکنه. تشکر میکنم. Sayın Haddad Adil Bey'e çok teşekkür ederim. Bizim İslam Üniversitesi'nde Farsi Edebiyatı'nda 500'e yakın öğrencimiz var. Ve bizim ihtisas kitaplarımız da var. Bunları oraya koyacağız. Hem yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz çok faydalanacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Golam Ali Haddad Adil Beyefendi, Ali Güzelyüz hocamıza hediye takdiminde bulundular. Golam hocamızı biraz misafir edeceğiz burada. Kendilerine bir hediye takdiminde de biz bulunmak istiyoruz efendim. Bu noktada Betül Hanım'ı ve Aslan hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adına Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi ve Saadi Vakfı Başkanı Golam Ali Haddad Adil Beyefendi'ye bir hediye takdiminde bulunuluyor. İSM bünyesinde açılan Nakkaşhanemizde Cihangir hocamız tarafından yapılan Ayasofya sulu boya çalışmasını kendilerine takdim ediyorum. Bir hatıra fotoğrafı da alalım. Ali hocam siz de buyurun lütfen. Tablonun da bir hikayesini anlatsa Sayın Başkan. Efendim. Sultan. داستان میگم این تابلو رو هم اگه بگم بله بفرمایید شما یا شما خودتون. O Sultan Ayasofya mı? Ayasofya'dır. Ayasofya هستش. مسجد آیاسوفیا هستش که الان نقاشی شده هستش. الان توسط یکی از هنرمندان برجسته ترکیه هستش که خدمت شما تقدیم میکنم. Çok teşekkür ederim. خیلی تشکر میکنم. Cihangir hocamız da burada. Cihangir hocamız da burada. Nakkaşişin hastane. Kheyli memnun. Evet, sanatçımız da buradalarmış. Bir alkışta onlar için. Çok teşekkür ediyor Golam Ali Beyefendi. Çok teşekkür ediyoruz. Ali hocamıza, Aslan hocamıza, Betül hocamıza ve konuşmaları için Golam Ali Haddad Adil Beyefendi'ye Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi ve Saadi Vakfı Başkanı. Kıymetli misafirlerimiz, sempozyumumuza yaklaşıyoruz. Şimdi ise Golam Ali Beyefendi'nin de konuşmalarının sonunda değinmiş olduğu üzere 3 gün boyunca sempozyumu ve sergisi içinde bir araya geldiğimiz bu güzel kitabı güzel Türkçemize kazandıran Profesör Doktor Sayın Nimet Yıldırım Beyefendi'yi bilgilendirme ve takdim konuşmaları için huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Hocam.
سلام و عرض ادب. اول به عزیزان، اساتید و دوستان عزیز ایرانی خوش آمد میگم. به ویژه استاد محترم ما، استاد بزرگ غلام علی حداد عادل که رئیس مجلس سابق جمهوری اسلامی ایران بودند و اکنون رئیس فرهنگستان هستند و برای بنده باعث افتخاری که ایشون بنده رو دعوت کرده بودن به فرهنگستان وقتی که شاهنامه ترجمه اش تموم شده بود و در ترکیه اولین بار به ترکیه استانبول ترجمه شده چاپ شده بود، دعوت کرده بودن، رفته بودم اونجا و رونمایی شاهنامه اول در تهران در مهد فردوسی شده بود. برای ایشون، برای این kar سپاسگزارم. Çok değerli hocalarım, protokol, değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Ülkemizde Şahname ve Firdevsi adına yapılan ilk uluslararası, hatta ilk milli diyebiliriz, Türkiye çapında bir sempozyum bu. Bunun için ben çok gururluyum. Çünkü 10 yılımı Şahname'ye vermiştim. Çok benim için çok önemli yıllardı ve çok da zevk almıştım bu çalışmadan. Beni sevindiren çok önemli bir konu da bu çevirinin hem İran'da hem de ülkemizde çok çok geniş yankı bulmasıydı ve Sayın hocamızın da belirttiği gibi yaklaşık 4 yıl içerisinde 10.000 tiraj olarak basıldı. Geçen yıl 5.500 olarak 2 büyük yayın evinden basıldı. Bu da beni çok sevindiriyor. Vaktinizi çok almayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ama şimdi Erzurum Teknik Üniversitemizden Pune hocamla birlikte size Şahname'nin birkaç pasajını hem Farsça hem Türkçe seslendirmeye çalışacağız. Öncelikle ben de merhaba söylüyorum herkese, bütün misafirlerimize. Her şeyden önce başlangıçta biraz Firdevsi'nin duygusu ve düşüncesi hakkında da sizinle konuşmak istedik. Biliyorsunuz kültür ve edebiyat oturumlarını با گوش can باید نیوشید, gönül kulağıyla dinlemek gerekiyor. Hocamla o başlangıcı biz başlamak istedik. Büyüklerin müsaadesiyle ben Farsçasını okuyacağım. Hocam zaten Türkçesini size takdim edecek. Şükür şiiriyle başlıyoruz Firdevsi'nin. Azıcık da duygu ve düşüncesinden devam edeceğiz. Şe're şükre şahname, با نیایش شاهنامه شروع می‌کنیم. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. نیابد بدو نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. Aklı ve canı yaratan Tanrı'nın adıyla. Düşünce erişemez ondan daha yüce bir varlığa. En güzel atların, en yüce makamın sahibi O. Rızkı veren O. Doğru yolu gösteren O. Dünyayı da, bu dönen gökleri de yaratan O. Aya, güneşe, çoban yıldızına bu ışıltıyı veren de O. Bilinmek için ada, kanıta, şana ihtiyacı olmayan O.
gökyüzünü yıldızlarla donatan o. Sen Yaradan'ı göremezsin bu gözlerini. Yorma boş yere. Düşünce de ona varan yolu bulamaz. Ne bir ada muhtaç, ne de bir yere o. Buyurun. فزون از خرد نیست اندر جهان فروزنده کهتران و مهان هر آن کس که او شاد شد از خرد جهان را به کردار بد نسپرد رهاند خرد مرد را از بلا مبادا کسی در بلا مبتلا نخستین نشان خرد آن بود که از بد همه ساله ترسان بود بداند تن خویش را در نهان به چشم خرد جست راز جهان خرد افسر شهریاران بود همان زیور نامداران بود بداند بد و نیک مرد خرد بکوشد به داد و بپیچد ز bad. Evrende en yüce varlık akıl. Küçükleri, uluları aydınlatan akıl. Kişi akıl ile mutlu olursa evreni kötülere bırakmaz asla. Belalardan kurtarır akıl insanı. Kimseye yaklaştırmasın Tanrı asla belaları. Hükümdarların dizgini olur akıl. Uluların bezeyi olur akıl. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و بارانش نیاید گزند بر این نامه بر سالها بگذرد همی خواند آن کس که دارد خرد از آن پس نمیرم من از آن پس نمیرم که من زنده ام که تخم سخن من پراکنده ام هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. Ayındır yapılar bir gün yıkılırlar yağmurdan. Yok olur giderler güneşin kavuran ışınlarından. Öyle yüce bir şiir sarayı yükselttim ki ben. Öyle yüce bir şiir sarayı yükselttim ki ben. Zarar görmeyecek o ne yağmurdan ne yelden. Artık ölmeyeceğim. Hep diri kalacağım ben. Çünkü sözün tohumunu attım bu toprağa ben. Ne ömürler gelir geçer bu kitap var oldukça. Okur onu insanlar akılları oldukça. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada izninizle bir teşekkürü unuttum. Hem Şahname'nin çevirisinde hem Pervin İhtisami'nin, Sadi Şirazi'nin divanlarının, Rudeki'nin divanının çevirisinde hem de bizim Doğu Esintileri dergimiz 19. sayısına erişti. Şu ana kadar Dergi Park'ta 371 bin kez makale indirildi bu sayıdan. Bütün bu eserlerin tercümesinde, basılmasında, yayınlanmasında maddi manevi desteklerini hiç esirgemeyen en eskiden başlayacağım çok değerli Sayın Kültür Ateşemiz Hasan Ditman Bey, Yeni Kültür Müsteşarımız, İstanbul Başkonsolosumuz, Türkiye'deki bütün İran görevlilerine ve tekrar Sayın Haddad Adil hocamıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim bizler de Profesör Doktor Sayın Nimet Yıldırım hocamıza ve kıymetli hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise sempozyum açılış konuşması için Musavver Şahname Geçmiş, Bugün ve Gelecek başlıklı konuşmalarını yapmak için Doktor Mariana Shirley Simpson hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Lütfen buyurunuz efendim, hoş geldiniz.
Günaydın. Good morning. It's a great pleasure to be here with all of you today, and I'm especially grateful to Dr. Aslıhan Ekman and all the organizing committee for inviting me to present the keynote address at this symposium. While the Şahname, and especially the visual expressions of the Şahname, have been near and dear to my heart for decades, this was not something that I learned about as an American schoolgirl. In that respect, I am at a disadvantage from those of you here who grew up hearing Şahname stories and reciting Şahname verses. And although I'm an outlier, that is an outsider, to that tradition, to that cultural heritage, I trust that you will allow me to bear witness to the incredible international impact and import of Ferdowsi's Book of Kings, as this symposium proposes to address. Indeed, I would go further and say that the themes that Ferdowsi wove into his epic tales, themes concerning the inevitability of fate, the power of faith and mankind's connection to a supreme being, the nobility of virtuous deeds, the devotion to family and homeland, intergenerational relationships, just and righteous leadership, morality as a determining factor in human conduct, and the conflict of good versus evil. These themes have global, even universal relevance and resonance. They are meaningful to us all, whatever our personal backgrounds and experiences. Do I have my, yes, good, thank you. But just wait for a moment. Being global and universal, the Şahname also exists in multiple dimensions. And it is the multiple dimensionality of the Şahname's artistic manifestations that I wish to consider this morning. And that's why the subtitle of my talk, Past, Present, and Future. In art and literature, as in life, however, temporal and chronological spheres often overlap. And the past, present, and future of Ferdowsi's epic poems, that is, its history, tend to meld into one another. So do three other dimensions of the illustrated Şahname that I'll be taking up here. Its production or creation, its reception, which includes its collection and commodification, and its examination, investigation, and discussion, that is to say, its scholarship. So again, this presentation will follow a more discursive rather than a linear train of thought. So could I have the next slide, please? But still, let us begin at the beginning. As is well known, there is a historical gap of approximately 300 years between the completion of Ferdowsi's Book of Kings around 1010 AD and the creation of illustrated manuscripts of the epic poem. This does not mean, however, that the Şahname did not have an artistic presence, and there are references in several medieval literary sources to Şahname leaves with pictures and to Şahname depictions in palace frescoes. Of equal relevance and greater visibility today are a number of objects dating from the 12th and 13th centuries with images that are directly related to characters and episodes narrated in the Şahname. These include representations, as on the upper right of the screen, of the mythical king Faridun riding the cow Barmaya that nurtured him as a child and leading the prisoner Zahak with those telltale snakes coming up from his shoulders. An even more frequent depiction on ceramics and metalwork, next please, features the Sasanian king Bahramgur hunting with his perfidious slave girl Azadeh, and I'm sure you all know that story. Most of the surviving examples on such small-scale portable objects consist of summary, excerpted, and conflated imagery, which does recall specific heroic actions and perhaps called to mind longer, even entire narrative accounts for their medieval owners or users.
Next, please. The only intact example of multiple sequential imagery that we have today is this famous Minayi beaker, datable to the late 12th or early 13th century, decorated with a series of scenes related to the love story of Bijan and Manijé, which I know you all also know. While it has been proposed that this iconic vessel may be the missing link to an illustrated account of the Bijan and Manijé story as recounted by Ferdowsi, or even to a separate Şahname, I am of the opinion that it may be a three-dimensional counterpart of a wall painting, similar to those mentioned in medieval literary sources. Next, please. A similarly tempting, but probably equally unrealistic candidate for the missing link, that is to fill the 3-century void of Şahname illustration in book form, is this large but fragmentary star tile from the early 13th century, whose subject matter is clarified by an inscription at the top reading Raftane İran az Dazde Forud, or the Iranians leaving Forud's fortress. This line does relate to a long and complicated story at the start of the reign of Khosrow, and while it does read like a rubric or a manuscript heading, it is not actually a Şahname verse or in poetic meter. Rather, it seems to be a descriptive label for an image that otherwise would not be identifiable. We may also assume that this title was part of a series of star and cross tiles, next please, that originally covered an interior, perhaps a palace room, and that might have formed a sequence of images recounting part or all of the Forud story, similar to the beaker with selected scenes from the Bijan and Manijé story. And I hope this reconstruction gives you some idea of what the interior of a palace might have looked like. Next, please. And speaking of interior decor, towards the end of the 13th century, we have much more concrete evidence for the artistic presence of Ferdowsi Şahname, specifically within the extensive wall decoration at Takht-e Süleyman in the mountainous region of Azerbaijan. Built in the 1270s, the palace, now in ruins, was adorned with both luster-painted star tiles and lustered and molded frieze tiles. Next, please. Like these, featuring verses excerpted from at least 10 different Şahname cycles. Other frieze tiles believed to have come from the same palace include Şahname verses at the bottom edge beneath the relief scene of Faridun holding a maiden mounted on his cow and escorted by armed guards. And at left, is yet another tile, such tile representing Bahramgurn Azadeh, again confirming that images connected to Ferdowsi's or to the poet's oral sources, very important, figured in architectural settings of the late medieval period. Next, please. With the palace at Takht-e Süleyman, we entered the Ilkhanid, or Mongol period in Iran, so 1256 to 1335. And the start of the documented history of Şahname imagery in codex or book form. In other words, we now have arrived at the age of the illustrated manuscript. 9 illustrated volumes of Ferdowsi's epic from the first decades of the 14th century have survived today, of which the first dated example here, copied by the scribe Al-Hussein ibn Ali ibn al-Hussein al-Bahmani, and finished on 20 Zafar 731, corresponding to December 3rd, 1330, belongs here. This manuscript belongs here in Istanbul at the Topkapı Saray Museum Library. And here I will digress slightly. I first saw this manuscript as a student. I first came to Istanbul, and this was the first manuscript I asked to see. At the time, the Topkapı Saray Library was directed by Dr. Filiz Çağman and Dr. Zeren Tanade, and the two of them were the most helpful and the most welcoming, and continued in that wonderful way over the years. And I feel very, very privileged to have had the experience of working with them, or working under them, as it were, at the Topkapı. It was a privilege. Although there seems to be no record of when the 1330 Şahname entered the Topkapı collection, next please,
Unlike so many manuscripts, Persian manuscripts here that contain Ottoman seal stamps or ownership inscriptions, we do know that in the first half of the 15th century, it was owned by the Timurid ruler Shah Rukh, who reigned from 1405 to 1447, whose seal imprints appear on a number of the volume's leaves, including here on the colophon. So here's the colophon, and you see the seal stamp on the left margin. More to the point, however, next please, in the context of this symposium, is that this is the oldest of over 80 illustrated copies of Ferdowsi Şahname dating from the 14th through the 17th centuries in Istanbul museums and libraries. The Topkapi holds 55 of these manuscripts. You all probably know that. And some years ago, the late Dr. Çaman and Professor Tanide prepared a detailed catalog of the museum's Şahname holdings, which all of us here may fervently hope will be published before too long. The Istanbul volumes offer ample evidence, if any is actually needed, of how the illustrated Şahname created profound cultural and artistic bonds between Iran and Turkey, in terms of collecting, in terms of gifting, and in terms of manuscript making. These volumes also allow us to follow the development of Şahname illustration in the manuscript age. Next, please. And one of the main centers of that manuscript production was the south central city of Shiraz, where the 1330 Şahname originated, as can be determined on the basis of its codicology, including its paper, its Nas calligraphy, and its illumination and painting styles. And here, this is a double-page open frontispiece of this manuscript. And next, please. And a few examples of its 82 text illustrations. As I just said, it would be possible to trace the entire history of the illustrated Şahname. Next, please. Indeed, the whole history of Persian painting through the collections here in Istanbul, and especially at the Topkapi, and to appreciate changes in manuscript format, in painting style, and in epic iconography over the centuries. And here are just a few examples. These are my photographs, and they're not very good, but I hope that they'll make the point, next please, about artistic development and the variety of pictorial interpretations of Ferdowsi's narrative. And next, please. In this case, the account of Rostam's Haft Khan, or seven labors, in which the great hero slays White Div. There is one other illustrated Şahname that once belonged to the Ottoman Royal Library at the Topkapi Saray. Next, please. And that is a critical link in the long and literary artistic connections between Iran and Turkey. This is a sumptuous volume known as the Şahname-i Shahi, or King's Book of Kings, made for Shah Tahmasp, the second ruler of Iran's Safavid dynasty. Its production in the Safavid capital of Tabriz took over 2 decades, from the mid-1520s to the 1540s, and involves scores of court artists who transcribed the epic text in elegant Nastaliq script, executed the manuscript's exquisitely illuminated front matter, including a shamse, which you see here, with Tahmas's name, painted its 258 full-page illustrations, and enclosed the text block in a gilded leather binding. Next, please. In short, it was the illustrated Şahname par excellence, and a masterpiece of Persian book production that we can only assume was one of Shah Tahmasp's prized possessions. But although Tahmasp was a discerning bibliophile, he was above all an astute and judicious ruler, attuned to the geopolitical realities of his day and eager to secure good relations with his Ottoman neighbors. Thus, in 1567, Tahmasp sent the Şahname-i Shahi, along with many other valuable gifts, to the Ottoman Sultan Selim II as an accession present. The presentation of these gifts in 1568 in Edirne, where Sultan Selim was then residing, was rendered some years later by the, next please, by the Ottoman painter Nakash Osman
in a nowadays well-known double-page composition in the Şahname-i Selim Khan, a chronicle of Selim's reign composed by Sayyid Luqman. So in the upper right, there is Selim on his throne and the Safavid envoy bowing down before the Ottoman Sultan, and you can recognize the Safavid envoy by his baton turban. While in the foreground and on the facing page, a line of Janissaries carry the gifts, including 5 books, of which one presumably would have been the Şahname-i Şahi. So how was this book received at the Turkish court? In addition to Nakash Osman's painting, various Ottoman chronicles record Tahmasp gifts to Selim, with one specifically mentioning, quote, the copy of the Şahname in the name of Shah Tahmasp himself, with 279 miniatures and a richly embossed cover. Actually, the manuscript had only 258, so the chronicler made a little mistake. But already well before the arrival of the Şahname-i Şahi and the Edirne, next please, the illustrated Şahname tradition had been inspiring Ottoman court artists in their work on dynastic histories, with depictions of Şahname kings and heroes serving as models for the visual depictions of the Sultan, as for instance in the illustrated Süleymanname here of 1558. This was connected, of course, to the establishment of the position of Şahnameci in the middle of the 16th century, first held by Arif, author of the Süleymanname. Not surprisingly, the Şahname-i Şahi itself influenced the illustration of Luqman's Şahname-i Selim Khan, next please, and the iconography of Nakash Osman's painting that we have just seen may be compared with any number of enthronement scenes in Tahmasp Şahname, even while the compositions are distinctive in style. The Safavid lyrical, you might say, and the Ottoman more sober. Next, please. That the Şahname-i Şahi remained a significant presence at the Ottoman court and an exemplar of the illustrated Şahname tradition for centuries is evidenced by the fact that in the early 19th century, the then Ottoman Sultan Selim III directed a prominent member of his privy chamber named Mehmet Arif to compose a series of synopses of Ferdowsi's Persian text in Ottoman Turkish, one synopsis for each of the Tahmasp Şahname's 258 illustrations. Remarkably, Mehmet Arif accomplished this major project in a single year, 1215 of the Hijra, corresponding to 1800 to 1801. Writing his inserts, next please, on thin sheets of paper and then gluing them to the same pages as the related pictures, with his text facing the painted surfaces. As Enver Rustem has shown, the Turkish inserts occasionally incorporated details found in the Tahmasp Şahname illustrations that are not actually recounted in Ferdowsi's text. Thus, they went beyond mere translations and serve as mnemonic aids or prompts for readers. Admittedly, readers who are only a fortunate few of those readers who are already familiar, next please, with the Şahname stories. In addition, Mehmet Arif's summary paraphrases sometimes include allusions to contemporary topical events, equating Selim III with ancient Persian rulers and specifically with the just king Nushirvan. Thus, the past of the Şahname continued to resonate with the present of Turkish Ottoman history, that is, with history in the making. So there's more to say about the afterlife of the Şahname-i Şahi, and unfortunately, it's a rather disturbing story, but we'll get to that in a moment. As it happens, Mehmet Arif's translation project coincided with a transition in the history of the illustrated Şahname, when the Persianate manuscript age gave way to the age of mechanical reproduction. Next, please. Although manuscripts, that is, handmade books, continued to be made in Iran, including Qajar dynastic histories
inspired by the Persian national epics, such as these on the screen. The 19th century initiated the production of printed editions of the Shahname in the form of lithographed copies. Next, please. With printing, we enter the modern era, with the possibility of producing multiple copies of the same text with the same series of pictures, unlike the singular, that is to say, unique or one-off copies of the manuscript age. Next, please. Although the examples on the screen don't really make that point, they do represent the chronological range of lithographed Shahnames from the mid-1800s to the early 1900s, where the main centers of this lithography were Tehran and Bombay, and also Tabriz. There's one, yes, on the left, it was done in Tabriz. They also reveal both continuity with pre-modern Shahnameh manuscripts in terms of script type, nastaliq, and page layouts, the columnar page layouts, physical relationship of text and image, and treatment of composition, and novelty in media and technique. Whereas Shahnameh manuscripts were hand-painted in a bright palette of natural colors, regularly enhanced with gold and silver, Shahnameh lithographs were printed in black and white, with hatching and stippling taking the place of colorful pigments. While it may seem that black and white images would diminish the epic's visual impact, in fact, lithography allowed for the expansion of the Shahnameh's sponsorship, ownership, and readership. The 1846 edition, for instance, which is the one at the upper right of the screen, was commissioned in Bombay by an expatriate Iranian merchant from Isfahan, who clearly realized that the illustrated Shahnameh could reach a public audience in this new, reproducible form. So with printing, the illustrated Shahnameh moved from the private and privileged world of princes and literati and into a wider and at least theoretically more egalitarian social sphere. Next, please. The modern era also marks the start of art historical scholarship on the illustrated Shahnameh. And by art historical scholarship, I mean the kind of scientific research and inquiry as practiced in the 20th and 21st centuries. And it was really in the last quarter of the 20th century, so the 1970s through the 1990s, and especially in the first quarter of the 21st century, that's to say our immediate presence now, since the millennial celebration of Ferdowsi's magnum opus in 2010, so it's just really since then, that the study of Shahnameh illustration has exploded throughout the scholarly world. And I mean that geographically. Shahnameh studies have burgeoned in Iran, in Turkey, India, Pakistan, and South Asia, Egypt, throughout the European Union and North America. There are now library shelves, next please, library shelves full of conference volumes, you just saw one set, and collected studies and monographs like these, exhibition catalogs. These are the exhibition catalogs. Next, the monographs, entire issues of scholarly journals, not to mention scores of articles dealing with the illustrated Shahnameh from every possible methodological perspective. Relations between text and image, formal and stylistic analysis, discussions of the pictorial programs in individual manuscripts, in manuscripts of specific painting schools, and in different chronological, geographical, and cultural contexts, as well as discussions of the artistic treatment of Ferdowsi's grand themes and the iconography of particular episodes, such as Rostam slaying White Deev. Scholars have also debated the ongoing question of why was the Shahnameh illustrated? The short and easy answer, if you will permit me, is that Ferdowsi's epic lends itself to visualization
as a result of its rich store of human experiences, lively adventures, colorful incidents, and memorable confrontations encompassed in the dual concept of Bazm and Razm, or feasting and fighting. So why wouldn't the Shahname be a source of artistic inspiration and endeavor? Next, please. I could devote the rest of this morning to the recent scholarly output on the illustrated Shahname. But for an overview, next, please. Let me just refer you to an entry in the Encyclopedia Iranica Online, first posted in 2009, so right before the Ferdowsi millennium, and updated several times since, most recently last summer, so 2022, under the publication auspices of Brill. And here is the URL. Yes, good. The entry includes a comprehensive bibliography, but doubtless some publications have been missed. The bibliography also makes no attempt to track the national affiliations of the many scholars whose contributions it cites. So I'd like to acknowledge now the Turkish colleagues whose invaluable publications form a significant part of the scholarship on this topic. And there are their names listed there, A to sort of Z. Of course, the modern era, that is to say, to reiterate, the present, is also the digital era. And scholarship on the illustrated Shahname has benefited enormously from the digitization of Shahname manuscripts and printed books in museums and libraries all over the world. The Encyclopedia Iranica entry lists some of these digital holdings, although it is far from complete. Next, please. But the digital resource was the potential for the greatest impact is a website called the Shahname Project, initiated by our British colleague Charles Melville in collaboration with Robert Hillenbrand, with the goal of bringing together data and images from illustrated manuscripts in public and private collections worldwide and making this material freely available through the internet. Next, please. Like many things digital, however, the idea was based on a printed listing. Print always comes first. In this case, one compiled in 1969 at the University of Michigan called the Preliminary Index of Shahname Illustrations. Launched in 2004, the digital Shahname project, maybe could we go back? Yeah. The digital Shahname project took a break a few years ago and is now back online in a new phase of development and on a new platform within the Cambridge Digital Library. Again, there's the URL. Whereas the 1969 print publication listed approximately 5,000 Shahname illustrations, albeit without any reproductions, the Cambridge Digital Project estimates its visual database to eventually consist of some 20,000 images. We can only imagine how this impressive resource will advance scholarship on the illustrated Shahname in the future. So now go 2 ahead, please. Next, thanks, good. But before we get there, that is to say the future, I want to turn to what for me has been something of a revelation in recent years. That is the Shahname as artistic inspiration in the digital age. And I say that having not had a chance yet to see the wonderful exhibition that I know is has been organized in conjunction with this symposium, and I look forward to that. The 2010 millennium of Ferdowsi's epic poem already drew both public and scholarly attention to work in various media by contemporary artists, primarily, although by no means exclusively, artists in Iran and in the Iranian diaspora. This morning, I'll limit myself to the impressive work of 2 such artists, Siamak Filizadeh and Hamid Rahmanian. But first, let me digress again, and next, please, to make the following point. Namely, that in the pre-modern era, artists who created Shahname illustrations rarely signed their work. For instance, only one of the 258 illustrations in the Shahname-e-Shahi bears an actual signature by the well-known court artist Mir Musavir. It's here on this illustration of Manuchir enthroned on the blue cap, the brim of the cap of the court attendant. It's so tiny, so minuscule that it escaped detection until fairly recently.
The identification of the dozen or so other Safavid painters believed today to have been involved in the illustration of the Shahname-e-Shahi is due to 20th century scholarly efforts, not because they signed it, but because scholars associated the work of individual painters with individual illustrations. And the work, that work was specifically that of the American collector and curator Stuart Cary Welch, whose attributions appear in the captions of the images I showed earlier. You doubtless also noticed that the credits on my images, like the one here, are to collections other than the Topkapı Saray, where the manuscript resided from 1568, when the manuscript was gifted by Shah Tahmasp to Sultan Selim II, until at least 1801, when Mehmet Arif completed, next please, completed the synopses of the 258 illustrations for Selim III. Within 100 years of the addition of these inserts, the manuscript had departed the Topkapı Palace under circumstances that remain uncertain to this day, unless perhaps someone here knows and can inform us. And so within 100 years, it had left the Topkapı and had entered the collection of Baron Edmond de Rothschild, a French member of the famous Jewish banking family, who lent it to an exhibition, next please, of Muslim arts in Paris in 1903. The volume was seized, along with other works in the Baron's collection, by the Nazis in World War II and subsequently returned. It then remained in the Rothschild family until 1959, when it was sold to the American industrialist Arthur Houghton, next please, who in 1970 donated 77 of its illustrated pages to the Metropolitan Museum of Art in New York. Here are two of them, thereby effectively dismembering it. Houghton continued dispersing the manuscript's precious contents during the 1970s and 1980s through consignment of selected illustrated folios for sale at auction in London, where they were purchased for large amounts of money by private collectors and by some public institutions in the United States. After Arthur Houghton's death, next please, his estate, you may know the rest of the story, his estate traded the remaining text and illustrated folios to the Tehran Museum of Contemporary Art in exchange for a painting by the artist Willem de Kooning, no longer deemed appropriate in the Islamic Republic of Iran. Meanwhile, the illustrated leaves that had been sold at auction during Houghton's lifetime continued to change hands, with some eventually ending up in museums. Next, please. So, for instance, some of the most notable illustrations purchased by the collector Sadruddin Agahan are today in the Agahan Museum in Toronto, Canada, including these. But the sale of leaves continues at auction in London until this very day, and for millions of pounds apiece. In a minute, I'll show you one that was sold this spring. Sad to say, and unlike the epic tales recounted by Ferdowsi, the history of the Shahname-e-Shahi, through which we can trace an ultra deluxe volume from production and illustration in Iran to collection and preservation in Turkey in its past, to its partial repatriation and simultaneous commodification in its present, with its contents sold essentially page by page like loaves of bread at the market. This is a store with no moral or redeeming theme. So next, please. And now on to Shahname images by contemporary Iranian artists. Siamak Filizadeh was born in Tehran in 1970 and continues to work there today. In 2008, he created a series of 16 mixed media images of Rostam that combine photography, illustration, and graphic design, some of which he printed on canvas and some on paper, and that cast the great Shahnameh hero in a mix of traditional and contemporary forms, so both familiar and fictional. The series is called Rustam Returns because Filizadeh imagines Rustam as having grown up outside of Iran and then coming back to his homeland to fight modern-day demons. Next, please. The artist regularly depicts Rustam with a fierce, mask-like face and spreading Qajar period mustache, and wearing his traditional snow leopard helmet, but missing his favorite tiger skin robe. This print depicts Rustam and his bride Tamine
exiting from a wedding chapel. But of course, in Ferdowsi's poem, they don't actually get married. But that's okay. The bride carries a Burberry bag, and the groom wears a Hello Kitty tie and a Dolce & Gabbana belt, and carries an automatic weapon with a red martyr's blossom stuck in the barrel. At right is a trio of dancing women taken from a Qajar period painting, so 19th century. And at left, three young men in blue jeans strike their own provocative poses. The print's middle ground consists of a landscape taken from classical Persian painting, while the background features cars and shops in Tehran. Next, please. In this second, also large format picture, Rostam cradles his dying son, Sohrab, whom he fathered with Tamine, cradles him in his arms, a composition modeled on early modern Şahname illustrations. Here, his bare torso is emblazoned with a large R, kind of like the S for Superman. And his muscular right forearm is tattooed with a simorgh, the Shahname's mythical bird, protector of Iranian kings and heroes. Filizadeh has set this tragic scene where, in Ferdowsi's account, Rostam realizes that he has killed his own flesh and blood in a traditional Persian miniature landscape, but dominated by the Burj-e Milad, the tallest structure in Tehran, completed in 2008 as part of an international trade and convention center. Rostam's loyal horse Raksh waits, as always, to the side with his equine body resembling a motorcycle. Wearing jeans, a sweat-stained t-shirt, a dice necklace, and a dragon tattoo, Sohrab reaches for a crushed can of Red Bull, as though signifying the real source of his downfall. And then there is the assault rifle above the caption identifying Rostam as Sohrab's killer. You doubtless will have spotted other telling details, like the different wristwatches, which Filizadeh has used to construct this powerful narrative composition, one that uses the Shahname's epic past as a pointed commentary on present-day Iran. Next, please. Hamid Rahmanian is a multimedia artist and filmmaker, also born in Tehran and based in New York for many years. I first met him in 2015 at a university workshop that was inspired in part by a new English translation by Professor Ahmad Sadri of selected cycles from Ferdowsi's Şahname. This publication, bound with an elegant slipcase, features hundreds of novel illustrations by Hamid Rahmanian, in which the artist has incorporated elements from many different Şahname manuscripts and lithographed editions produced in Iran and India during the 16th through the 19th centuries, and has mixed together narrative incidents from many different Şahname stories. So his book is a veritable visual pastiche. In advance of the workshop, I had a lot of fun, next please, identifying the compositions, figures, and landscape features that Hamid had excerpted from well-known illustrated manuscripts, including many features borrowed from the Şahname-i Shahi, as here, the death of Zahak. As Hamid himself explained, his illustrations were meant to do more than translate the epic episodes into visual form. They were designed to enable the reader to contemplate the thoughts and actions of the Şahname protagonist while poring over recombined details of a variety of early Şahname images. He has likened his work to that of a film editor, using techniques such as scanning, composing, silhouetting, variation in scale and angles, repetition of figures, architectural reconfiguration, retouching, and blurring foregrounds and backgrounds as if looking through a camera lens. Like Filizadeh's prints, the final effect is achieved through a process of digital collage, creating new dramatic compositions and patterns. Next, please. More recently, Hamid has joined such digital processes to his expertise in shadow puppet theater and moved the illustrated Şahname from the 2 dimensions of the flat printed page to the 3rd dimension of pop-up books. Although ostensibly designed for children, his pop-up books of Rustam's Hafkhan, or 7 Trials, published in 2022, so last year, is a marvel of paper engineering, riveting for all ages. The website has a little video showing the book's production by 1,000 technicians, so an industrial scale, later
day version of the kind of ateliers of staff by individual calligraphers, illuminators, illustrators, and binders that created illustrated volumes of the Shahname, for instance, in 16th century Shiraz. Hamid is soon to release another pop-up entitled Zahak, the Legend of the Serpent King, and we can all look forward to that. As for the future of the illustrated Shahname, I'd venture to say it definitely will be in the third, if not the fourth dimension, and filled with dynamic and cinematic rather than static images. Rahmanian points the way here with his pop-up books, with scenes that both occupy space and volume and require audience participation in the creation of wholly original material and visual environment. Recently, the two main London auction houses have taken the process of animating the Shahname, next please, just leave that, to yet another level in their promotion of illustrations from the Shahname-e-Shahi. And I just want to show you a very short video. Let's hope that it works. Aslan assures me it will. So this is the future. So the effect is kind of like a son et lumière performance. There's lights, action, camera, sound, you know, the whole works. So what else might the future bring for the illustrated Shahname? Given the digital resources currently available, I envision that before too long, an artist or artistic team in Isfahan or Bursa or Marrakesh or Lima or Houston or Hamburg or virtually anywhere in the world with internet access will undertake to create an illustration for each of Ferdowsi's 50,000 or so verses, including both Shahname action scenes and the epic characters' internal dialogue, of which there's a great deal, and exchanges among protagonists. Next, please. Let's take Rostam's seventh trial as an example, which in the Halegi Mutlak edition of the Shahname is narrated in 65 baits or verses, with the action moving at a rapid pace. The episode has been frequently illustrated over the centuries, usually as Rostam having cut off several of the Div's appendages and plunging his dagger into the monster's heart, as depicted in the earliest dated manuscript, the earliest dated Shahname here in Isfahan. But virtually every verse has narrative potential. So we can imagine a sequence of around 6 images representing the episode's numerous short sequential moments. So for instance, the so-called Pek Shahname, illustrated, it's on the left, illustrated in Shiraz in 1589 to 90, depicts the preceding moment when the two combatants are still standing and Rostam slashes at White Div's leg. But even the breakline verse to which the 1330 illustration relates comprises 3 separate actions, each of which could be illustrated. He stabbed him with a knife, he cut out his heart, and he tore his liver from his swarthy trunk. So the pictorial possibilities are endless, especially if consider what digital techniques like 3D scanning and photogrammetry, I'm not sure what that is exactly, but photogrammetry could add to image production. And what about scholarship on the Shahname? Next, please. Here, I think that interpretive rather than descriptive or even analytic strategies will prevail as we seek to better understand the purpose and meaning of the illustrative programs in pre-modern manuscripts. For instance, what did the 258 paintings in his Shahname say to Shah Tahmasp? And what was his role in the choice of Shahname scenes for illustration versus the agency of the many artists who conceived and created them? Scholarly inquiry will also attend to the fascinating work of contemporary artists like Siamak Filizadeh, whose Shahname imagery is definitely a form of socio-cum political critique.
To paraphrase Charles Melville, there is limitless scope for rereadings and revisualizations of Ferdowsi's timeless stories. And I predict that there will be a continuous outpouring of articles and monographs on numerous aspects of the illustrated Şahname. Next, please. And now I would like to close on a personal note. In 1976, I had the good fortune to participate in an international symposium held in Tus, Ferdowsi's hometown, where along with my graduate school classmate Sheila Blair, whose work you undoubtedly know, I talked about paintings, next please, in the famous copy of Ferdowsi's epic known today as the Great Mongol Şahname, produced in Tabriz around 1330, so the same time as the Shiraz manuscript here at the Topkapi. This Ilkhanid manuscript has experienced much the same sad fate as the Şahname-i Shahi. Once housed as a bound volume in the Golistan Palace in Tehran, it was removed from Iran during the early 20th century and taken to Europe, where the Belgian art dealer Georges Demott disassembled the codex and even separated the front and back sides, so the recto and verso, of individual illustrated folios in order to maximize their marketability. In the process, much of the manuscript was destroyed or lost, and Sheila Blair has estimated that the volume originally contained 288 folios with 180 illustrations. Today, only 57 leaves are known, dispersed into mainly British, European, and American collections. The combination of the manuscript's impressive and varied painting styles, next please, its historical origins and meaning, and its complicated codicology and provenance doubtly explains why scholarly interest in this work remains unabated. Robert Hillenbrand has just published a massive monograph on the Great Mongol Şahname, and our colleague Simon Redding at the National Museum of Asian Art in Washington is mounting an exhibition on the same subject to open in August 2024. Next, please. In a phone conversation a few weeks ago, Aslı mentioned that she expected that this symposium this week, taking place, 47 years after the first Şahname conference I attended in Iran, you might say that was like a professional lifetime ago, that this would be the start of yet another era of gatherings on Ferdowsi's Book of Kings. And I wish everyone here much success during the next 2 days of presentations and exhibition viewings, and all those to come in the future. Because as you all know, of the illustrated Şahname, there definitely is no end. Thank you. And there's one more. Efendim, konuşmaları için Doktor Mariana Shirley Simpson'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendilerine sempozyumun anısına bir hediye takdiminde bulunacağız. Bu noktada Betül Bilgen hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adına bir takdimde bulunacağız efendim. Üniversitemiz adına belgelerini takdim etmek üzere Fehmettin Başar hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Hocam buyurunuz lütfen. Evet efendim, saygıdeğer rektör yardımcımız teşekkür belgelerini takdim ediyorlar. Şimdi ise hediye takdiminde bulunacağız. Çok güzel. Yine Tuzluba'ya Cihangir hocamız. Yine Cihangir hocamız. Hocam kalkar mısınız rica ederim? Bir toplu hocam bir fotoğraf çekelim. Evet hocam, bir hatıra fotoğrafı çekinelim. Biraz sahnenin önüne alalım sizi lütfen. Buyursunlar. Evet efendim, tekrar Mariana Hanım'a çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi bir hediye takdimimiz daha olacak.
Bu noktada Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi ve Sadi Vakfı Başkanı Sayın Golam Ali Haddad Adil Beyefendi'yi huzurlarınıza tekrar davet ediyorum. Kendilerine Profesör Doktor Nimet Yıldırım hocamız bir hediye takdiminde bulunacaklar. Buyursunlar efendim. Bebakşit با اجازه. Bu arada Şahname'nin 2500 sayfa böyle nefis bir baskıyla bizlere halkımıza ulaştırılmasında en büyük katkı ve desteği veren, payı olan Kabalcı Yayın Evi'ne çok teşekkür ediyorum. İlk baskısını, ilk nüshasını Sayın Haddad Adil Bey'e takdim etmiştim Tahran'da, Ferhengistan'da. Şimdi 10.000. baskısı ve 10.000. Tirajından 4. baskısından bir nüshayı kendilerine takdim ediyorum. Efendim, hayli memnun, müteşekkirim. من تشکر میکنم از استاد محترم آقای دکتر نعمت یلدریم و خوشحالم که همونطور که چند سال پیش در تهران از اولین نسخه شاهنامه ترجمه شده ایشان رونمایی کردیم، امروز 11,000مین نسخه رو بعد از 4 بار انتشار در ترکیه من دوباره از ایشان به عنوان یک هدیه دریافت میکنم و به فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان یادگاری از این سفر و از این همایش بین المللی با خودم به تهران میبرم. مجددا تشکر میکنم. با اجازه شما اولین ترجمه دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی در Türkiye, Sadi Şirazi Divanı'nın ilk çevirisi Anadolu'muzda kendilerine takdim ediyorum. باز اولین ترجمه İskendername Nizami Gencevi در کشور ما, Genceli Nizami'nin İskendernamesi'nin yine Türkiye'mizdeki ilk çevirisi. Teşekkür ediyorum. Ve Ferhang Esatir Farsi Çaharomin Çapeş takdime şoma. بسیار خیلی ممنون. تشکر میکنم از بابت این هدایای ارزشمند و همه اینها نشانه دوستی پایدار و روابط فرهنگی دیرینه بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه محسوب میشه. برای ما پیام‌های بسیار امیدوار کننده‌ای دارد این کارهای فرهنگی و این هدایای ارزشمند. Efendim Nimet hocamızla bir hatıra fotoğrafı aldık mı arkadaşlar? Hemen bir fotoğraf da alalım lütfen. Bir fotoğraf alalım. Şimdi hemen sergi açılışımıza geçeceğiz. Saygıdeğer misafirlerimiz, sergimizi açacağız, sempozyumumuzun sergisini. Ardından kısa bir aramız olacak. Sonra oturumlar için tekrar bir araya geleceğiz. Nimet hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz çalışmalarından dolayı. Şimdi hemen hareketle yan bloktaki sergimizin açılışını yapmak üzere yan bloğa geçiyoruz. Buyursunlar efendim.